There are 10 questions in Part 2A. Each question is based on a short passage, which I will read aloud to you. Listen carefully. Before each passage, I will give you some background information in English. Then I will read the passage in Spanish twice. After you've heard the passage a second time, I will read the question in English. The question is also printed in your test booklet. After you've heard the question, you will have about 1 minute before I go on to the next question. During that time, read the question and the 4 suggested answers. Choose the best answer and write its number in the appropriate space. You should not read the question and suggested answers while you are listening to the passage. This will allow you to give all of your attention to what you hear. I will now begin. Number 1. Your friend is talking to his father about a new movie. His father says, Yo sé que las películas espantosas son tus favoritas, pero no puedes ver esta película. Es una película para mayores de 17 años y tú solo tienes 14 años. Number 1. Yo sé que las películas espantosas son tus favoritas, pero no puedes ver esta película. Es una película para mayores de 17 años y tú solo tienes 14 años. Why does the father say his son should not see the movie? Number 2. You are on a tour in Venezuela. The tour guide says, El barco que va a la Isla Margarita va a salir muy temprano. Todas las personas interesadas en este divertido viaje deben estar en la puerta del hotel a las 8 en punto. La puerta principal está cerca de la caja. Number 2. El barco que va a la Isla Margarita va a salir muy temprano. Todas las personas interesadas en este divertido viaje deben estar en la puerta del hotel a las 8 en punto. La puerta principal está cerca de la caja. Where should you meet your group? Number 3. You are an exchange student in Spain. Your host parent says to you, No tienes que levantarte hoy. Hay una huelga de profesores porque los maestros no están contentos con el dinero que reciben. Por eso no hay clases. Cuando los profesores vuelvan a las clases, tienes que regresar también. Number 3. No tienes que levantarte hoy. Ahora. Hay una huelga de profesores porque los maestros no están contentos con el dinero que reciben. Por eso no hay clases. Cuando los profesores vuelvan a las clases, tienes que regresar también. Why is school closed today? Number 4. You are visiting Uruguay and you hear this broadcast on the radio. Para preparar un flan delicioso, se necesitan huevos, azúcar, leche, canela y un poquito de sal. Recuerden que siempre es importante usar ingredientes frescos. Number 4. Para preparar un flan delicioso, se necesitan huevos, azúcar, leche, canela y un poquito de sal. Recuerden que siempre es importante usar ingredientes frescos. What is the topic of this broadcast? Number 5. You are watching a Spanish television channel and hear this. Pingüinos, tiburones, peces, todos los animales marinos y también estrellas y corales. Tus niños pueden tocar, explorar y jugar en el nuevo acuario en Monterrey. Hay más de 30 exhibiciones del mar con tanques dedicados a los peces del océano. Number 5. Pingüinos, tiburones, peces,
todos los animales marinos y también estrellas y corales. Tus niños pueden tocar, explorar y jugar en el nuevo acuario en Monterrey. Hay más de 30 exhibiciones del mar con tanques dedicados a los peces del océano. What is being advertised? Number 6. You hear an announcement describing a new course. The announcer says, un nuevo curso de guitarra permite a sus participantes aprender sus canciones favoritas con la ayuda de un profesor. La biblioteca juvenil planea el curso nuevo. El participante no solo aprende los acordes básicos, pero lo más divertido de este curso es que aprende a tocar la música que le guste. Simplemente traigan sus canciones favoritas. Number 6. Un nuevo curso de guitarra permite a sus participantes aprender sus canciones favoritas con la ayuda de un profesor. La biblioteca juvenil planea el nuevo curso. El participante no solo aprende los acordes básicos, pero lo más divertido de este curso es que aprende a tocar la música que le guste. Simplemente traigan sus canciones favoritas. What is unique about this course? Number 7. You are watching a sports broadcast on television. The speaker says, muy buenas noches. Tengo aquí los primeros resultados del campeonato de fútbol. En el partido el martes, los azules ganaron a los rojos 3-2. Para determinar al nuevo campeón, estos dos equipos van a jugar el partido final el sábado a las 3 de la tarde. Vengan todas a celebrar este fin de semana. Muy buenas noches. Tengo aquí los primeros resultados del campeonato de fútbol. En el partido el martes, los azules ganaron a los rojos 3-2. Para determinar el nuevo campeón, estos dos equipos van a jugar el partido final el sábado a las 3 de la tarde. Vengan todos a celebrar este fin de semana. When will they play their next game? Number 8. You are helping a friend with some chores. Your friend says to you, no me gusta el trabajo aquí en la cocina. Lavar platos, limpiar la mesa, sacar la basura. Ay, caramba. Yo prefiero trabajar en el jardín. Me encantan las flores. Number 8. No me gusta el trabajo aquí en la cocina. Lavar platos, limpiar la mesa, sacar la basura. Ay, caramba. Yo prefiero trabajar en el jardín. Me encantan las flores. What would your friend rather do? Number 9. Your friend received an email from his pen pal and reads it to you. He says, mi familia va a mudarse a Madrid porque mi padre va a enseñar en la universidad allí. Él es profesor y la universidad es excelente. Estoy triste porque mis amigos viven aquí y no conozco a nadie en esa ciudad. Number 9. Mi familia tiene que mudarse a Madrid porque mi padre va a enseñar en la universidad allí. Él es profesor y la universidad es excelente. Estoy triste porque mis amigos viven aquí y no conozco a nadie en esa ciudad. Why is this person moving to Madrid? Number 10. You are listening to a woman tell about a recent trip that she and her family took. She says, fue un viaje sensacional.
Los primeros días los pasamos en San Juan. San Juan es una ciudad tan emocionante como Nueva York o Madrid. Después fuimos a la playa de Isla Verde para tomar el sol y nadar en el mar. En la selva tropical El Yunque vimos unas plantas y unos árboles muy bonitos. Quiero volver a Puerto Rico muy pronto. Fue un viaje sensacional. Los primeros días los pasamos en San Juan. San Juan es una ciudad tan emocionante como Nueva York o Madrid. Después fuimos a la playa de Isla Verde para tomar el sol y nadar en el mar. En la selva tropical El Yunque vimos unas plantas y unos árboles muy bonitos. Quiero volver a Puerto Rico muy pronto. What does this woman discuss about the trip that she and her family took? Part 2B. There are 5 questions in Part 2B. Part 2B is like Part 2A, except the questions and answers are in Spanish. I will now begin. Number 11. A guest speaker in your Spanish class is telling you about a famous person. The speaker says, Estela Robles Gaillano es una pintora y ganadora de premios nacionales e internacionales. Trabaja también en acrílico, pastel, medios mixtos y arte digital. Sus pinturas están en novelas, libros de historia y de poesía. Sus obras están en colecciones privadas y públicas. Estela Robles Gaillano es una pintora y ganadora de premios nacionales e internacionales. Trabaja también en acrílico, pastel, medios mixtos y arte digital. Sus pinturas están en novelas, libros de historia y de poesía. Sus obras están en colecciones privadas y públicas. ¿Cuál es la profesión de Estela Robles Gaillano? Number 12. You're in a department store and you hear this announcement. Señores y señoras, hoy y solamente hoy en el primer piso les ofrecemos un gran surtido de camisas, pantalones, trajes y corbatas de seda. Se los ofrecemos a precios muy bajos. Number 12. Señores y señoras, hoy y solamente hoy en el primer piso les ofrecemos un gran surtido de camisas, pantalones, trajes y corbatas de seda. Se los ofrecemos a precios muy bajos. ¿Qué se venden a precios bajos? Number 13. You overhear your friend respond to a question from another classmate. Imposible. Me gustaría correr contigo, pero ya es muy tarde y tengo que empezar mis estudios. Debo prepararme bien para el examen de historia que tengo mañana. Number 13. Imposible. Me gustaría correr contigo, pero ya es muy tarde y tengo que empezar mis estudios. Debo prepararme bien para el examen de historia que tengo mañana. ¿Qué tiene que hacer tu amiga? Number 14. Your host brother Manuel is ill. His mother says, El problema es que Manuel tiene un virus muy fuerte y él tiene una fiebre muy alta. Es muy importante que beba muchos líquidos. El médico no le da antibióticos hoy, pero si no siente mejor mañana, vamos a llamar al médico otra vez. Number 14. El problema es que Manuel tiene un virus muy fuerte y él tiene una fiebre muy alta.
Es muy importante que beba muchos líquidos. El médico no le da antibióticos hoy, pero si no se siente mejor mañana, vamos a llamar al médico otra vez. Según la madre, ¿qué necesita hacer Manuel? Number 15. You hear this television announcement while visiting Puebla, Mexico. Durante la próxima semana, Canal 2 Puebla presentará cine de tarde para los más pequeños. Se ofrecen películas de animación de Asterix y compañía. Las 3 de la tarde es la hora perfecta para los niños. Pueden seguir las locas aventuras de estos simpáticos personajes. Number 15. Durante la próxima semana, Canal 2 Puebla presentará cine de tarde para los más pequeños. Se ofrecen películas de animación de Asterix y compañía. Las 3 de la tarde es la hora perfecta para los niños. Pueden seguir las locas aventuras de estos simpáticos personajes. ¿Para quiénes son presentados estos programas especiales? There are 5 questions in Part 2C. Part 2C is like Parts 2A and 2B, except the questions are in English and the answers are pictures. Choose the picture that best answers the question and write its number in the appropriate space on your answer sheet. I will now begin. Number 16. You are at Luquillo Beach in Puerto Rico and you overhear a parent say to her son, "Claro que te duele la cabeza. No debes estar sin gorra con estas temperaturas tan altas. Descansa un rato. El sol está muy fuerte ahora. Ponte una gorra, hijo, y vas a sentirte mejor dentro un poco tiempo." Claro que te duele la cabeza. No debes estar sin gorra con estas temperaturas tan altas. Descansa un rato. El sol está muy fuerte ahora. Ponte una gorra, hijo, y vas a sentirte mejor dentro de poco tiempo. What does a mother recommend for her son? Number 17. You're at school and your friend Maria is discussing what she is going to do after school. She says, "Hoy, después de las clases, a eso de las 3, Teresa y yo vamos a casa para preparar una merienda y escuchar discos compactos. Nos gusta mucho la música. ¿Quieres ir?" Number 17. Hoy, después de las clases, a eso de las 3, Teresa y yo vamos a casa para preparar una merienda y escuchar discos compactos. Nos gusta mucho la música. ¿Quieres ir? Which activity is Maria going to do this afternoon? Number 18. You are with a friend at a shopping mall. Your friend says, "Mira lo que acabo de comprar en la zapatería. Los necesito cuando voy al gimnasio y son perfectos para llevar en las vacaciones. Son perfectos para caminar a la escuela y para jugar al baloncesto después de las clases." Number 18. Mira lo que acabo de comprar en la zapatería. Los necesito cuando voy al gimnasio y son perfectos para llevar en las vacaciones. Son perfectos para caminar a la escuela y para jugar al baloncesto después de las clases. What did your friend buy? Number 19. You are staying with a host family. Your host mother says, "Tenemos que empezar a comer más saludablemente. De ahora en adelante voy a preparar más comidas con zanahorias, lechuga, pepinos y tomates.
Cuando estés en la escuela, come una ensalada y no comes ni hamburguesas ni helados. Todos los días vamos a caminar por el parque. Ya verás lo bien que nos vamos a sentir. Number 19. Tenemos que empezar a comer más saludablemente. De ahora en adelante, voy a preparar más comidas con zanahorias, lechuga, pepinos y tomates. Cuando estés en la escuela, come una ensalada y no comas ni hamburguesas ni helados. Todos los días vamos a caminar por el parque. Ya verás lo bien que nos vamos a sentir. What does your host mother recommend that you eat? Number 20. You're spending the day with Carlos and his family. When he arrives at your home to pick you up, he says, Oye, noticias fantásticas. Como hace mucho calor, nosotros vamos a la playa con la familia. Pasamos todo el día nadando, comiendo y jugando el voleibol. Number 20. Oye, noticias fantásticas. Como hace mucho calor hoy, nosotros vamos a la playa con la familia. Pasamos todo el día nadando, comiendo y jugando el voleibol. What clothing is most appropriate for this outing? This is the end of part 2.